Honorable Minister, Guest of Honor, Excellencies, dignitaries here present. Today, the Rwanda Demobilization and Reintegration Commission is holding the 75th official discharge ceremony for ex-members of armed groups, including former FDLR combatants at this very center, Mutobo Demobilization Center, located in Musanze district. This is done in continued demonstration of Rwanda's long-lasting commitment to the repatriation and reintegration of ex-combatants. Excellencies, this cohort comprises 143 individuals, and they have successfully completed the pre-discharge orientation program and will be facilitated to return to the civilian life as it was ably said by the MCs. Also graduating today are 135 ex-combatants who have completed vocational skills training at this center, Mutobo TVET School, and they will receive toolkits to enable their prompt integration into economic activities. The RDRC has continuously received and supported repatriated former FDLR combatants and their families for more than 2 decades, and stands ready to receive new combatants who repatriate to Rwanda, including members of the FDLR currently in the DRC, who have been urged to return to Rwanda in the recent announcement by the government of the DRC. Excellencies, I am happy to inform you that since 2001, a total of 12,602 adult ex-members of armed group have so far been demobilized. This program has provided thousands of former combatants and their families with comprehensive support, including civic education, vocational training, and socio-economic reintegration support. Excellencies, as we are gathered here today, and as we are discharging these 143 ex-members of armed groups today, it's also an opportunity to call upon those Rwandans still operating in the jungles in DRC to lay down the arms. And you know that they have been turned into mercenaries against their own motherland by foreign forces. We are calling upon them to voluntarily disarm and come back home. We are, as RDRC, prepared to receive them back, demobilize and reintegrate them into civilian life, all Rwandans members of FDLR and affiliated factions. This is our leadership cardinal policy and our national obligation. Honorable Minister, Excellency, dignitaries here present, it is worth mentioning that amidst us today, there are members who are close relatives to the discharged ex-combatant. They have been invited by the RDRC from different districts of the country to be part of this memorable event. It is understandable that they will go back home with their relatives, some of whom they last saw 31 years ago, and others they don't even know because they were born in DRC. Your Excellencies, Honorable Minister, it is indeed, as you can see, an emotional reunion for these Rwandans. May I also inform you, Excellencies, that majority of fathers of the people you can see here are still operating in the jungles in DRC, being used as mercenaries, as I said, against their motherland, including their own babies. But whenever we receive people, I am also glad to inform you, Honorable Minister and distinguished dignitaries, that not only we receive ex-combatants, those who have been destabilizing our country,
But also we receive what we call civilians associated with armed groups, who were among them, helping them in different ways. But those, they don't come alone. Most of the time, they come with their dependents, families, women and children. I would like to request our staff who are there to bring here in front of you some of the few children we have received recently. Excellencies, as you can see, these are just small kids. All of them were born in DRC, in the jungles. They are aged between 1 and 12 years. All of them came having marasmus and kwashiorkor. Actually, 90% of them were in red, while only 10% were in yellow. Honorable Minister, sir, Excellencies, as you can see, the RDRC took very good care of them, and now you can tell that they are in green. I think it's something to celebrate home about. May I also inform you, Honorable Minister, that in alignment with the government policy on ECDs, the RDRC has also established an ECD here at Mutobo Demobilization Center, not only to take good care of these small kids, but also help their mothers, because we also have female ex-combatants who most of the time come with their small kids. So we are helping them follow their rehabilitation program without being disturbed. That's why you can see that we have even a staff who is taking care of them, and we have many others who are teaching them literacy and numeric lessons. May I then take this opportunity to sincerely thank His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda, whose political agenda is to give equal opportunities to each and every Rwandan, regardless of their political or military affiliation. These are children of former ex-combatants who have been operating in the jungles, but they have been given opportunity like all of us. I also sincerely thank His Excellency Paul Kagame for this DDR program we are implementing as RDRC is actually fully owned by government. This is also something to celebrate home about. So, Excellencies, today we are discharging 133 individuals, meaning 142 males and 4 females, ex-armed groups who make up phase 75. Of these, 63 are ex-combatant and 83 are civilian formerly associated with armed groups. They have successfully completed the PDOP, meaning the pre-discharge orientation program. I also talked about those who are going to receive toolkits, because whenever they are here in our good hands, we make everything possible for them to undergo skills training, to empower them whenever they are repatriated into their respective communities. They are empowered and they are provided with toolkit to help them being competitive in the labor market. I don't want to say much, as we are lucky to have the Honorable Minister as our guest of honor. So permit me to end my speech here. Thank you very much. Murakoze, nitwa Mukamana Claudine, ndi umudamu w'umukuru wahoze mu ba FDLR, akaba yari yitwa Ruhinda. Ndatanga ubuhamya, navuye muri Congo. Ubuhamya ntanga ni uko FDLR, umugabo wanjye yabaga muri Karapu. FDLR yaje kunyicira umugabo. FDLR yishe umugabo wanjye
kubera kumugirira ishari, kubera abasirikari bari basigaye bamwumva cyane, abayobozi bakuru baza kumugirira ishari ngo ashaka kugira ngo ari we uyobora abasirikari. Umugabo wanjye bamuteze gerenade mu gitanda, ariko byaje kuvugwa ko Omega nawe ashobora kuba yarabigizemo uruhare. Naje gufata umwanzuro wo gutaha, nazanye n'abana, mfite abana 8, bose ndi kumwe hano i Mutobo, ariko FDLR umugabo wanjye akimara gupfa yabaye nk'icitsemo ibice. Ubwumvikane bwaje kuba bukeya, abasirikari bamwe bifuza ko bataha, hari n'abagiye bataha nyuma y'aho umugabo wanjye apfuye kubera ubwumvikane bukeya buri mu ba FDLR. Hari n'abumva bataha ni uko babura uko bataha, ariko twizeye ko tuzabashishikariza gutaha. Iyo ntego turayifite ko tuzabashishikariza gutaha nabo bakaza mu Rwanda rwatubyaye. Nubwo bagenda babakontorora cyane, ariko birashoboka. FDLR nta ngufu igifite. FDLR abayiha ingufu ni aba FARDC. FARDC niyo isigaye ibaha ingufu, ikabaha ibikoresho, ikabaha ibiryo byo kurya. Ariko nubwo ibibaha nayo yabaye nk'icitse intege aho biciye umugabo wanjye. Ndashima cyane, nkashimira leta y'igihugu yatwakiriye, ikatwakira neza. Turangije amasomo, twageze hano mu Rwanda dusanga u Rwanda rwateye imbere, tubona ko twasigaye inyuma, n'abakiri mu mashyamba nabo basigaye inyuma cyane, ntabwo bazi ibyiza biri mu Rwanda. Ariko ku masomo dukuye hano tubonye ko hari ikintu natwe twazagira icyo twimarira mu myuga, kwihangira imirimo, mu kujya mu makoperative, natwe tukazagira icyo tukugeraho tugatera imbere. Nshimiye ubuyobozi bw'u Rwanda cyane, mbushimira cyane. Ntanga ubuhamya yuko bavuze ko badushimuse, ariko bavuga ko twapfuye, ko u Rwanda rwatwishe, ariko turahari. Ndahari n'abana banjye, u Rwanda rutwakiriye neza cyane, kandi tukaba twitegura ko tugomba gushishikariza bariya basigaye mu mashyamba, bakava iyo mu mashyamba bakareka gukurikira bariya basaza bakoze ibyaha. Nibo bagenda babuza bariya abana batoya kuza mu Rwanda, kubaka urw'ababyeyi bagasanga ababyeyi babo mu Rwanda. Ariko abo basaza nabo twabashishikariza gutaha, yuko perezida w'u Rwanda nageze hano mu Rwanda atanga imbabazi, ni umubyeyi. Nabo nabashishikariza gutaha kwa Ju. Iriya mu mashyamba barimo barateseka, bararya ibiryo by'abandi, ariko nabashishikariza ko basigaye inyuma cyane. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina nitwa Private Mbale Afashimana. Navuye Ipinga tariki 13 z'ukwezi kwa 8, nageze hano mu Rwanda tariki
nanone 13 z'uku kwezi turi mu kwa 10. Hari impamvu ikomeye ituma FDLR idataha cyangwa se abasore bayirimo. Impamvu ni imwe gusa, iyo ibyerekeranye n'amadini hari abahanuzi baza bakababwira iki nicyo gihe cyo gutaha mu Rwanda. Ngo barababwiye ngo nihaba ikintu cy'intambara bagasubira ipinga kuko bari hafi y'umupaka w'u Rwanda ko bazagaruka bari gutaha mu Rwanda. Iyo niyo mpamvu imwe gusa ituma FDLR idataha ngo bategereje gutaha. Niyo mpamvu yonyine gusa. Bwira ubushobozi FDLR ibukura he? Ubushobozi tubukura muri FARDC, niyo twabukura, niyo nasize tubukura. Hari indege iza ikagwa ipinga tukajya kuhafata intwaro n'amasasu na ratio bayiduha mu buryo bw'amafaranga. Iyo ratio nibo badufasha mbese muri make. Nitwa Niyonzima Jean Damascene, nkaba nari pasiteri muri Kongo. Ibyerekeranye n'ubuhanuzi butangwa, n'ubuhanuzi buturuka ku buyobozi bugenda butegura ibyo abahanuzi bagomba kuvuga. Noneho twebwe nk'abapasiteri haba icyo bita impuzamatorero, iba irimo abasirikare ndetse n'abaturage. Noneho muri iyo mpuzamatorero ni ukuvuga ngo iyo bayitegura bategura n'abagomba kwigisha. Iyo baguteguye ko ugomba kwigisha rero baguhereza n'ibyo ugomba kwigisha, ugategura ijambo rihuje n'igitekerezo cyangwa se n'imigambi na ideoloji yabo bafite. Bakakubwira ibyo ugomba gutegura bihereza morali abasirikare kugira ngo bumve ko urugamba bari kurwana ari urugamba rw'Uwiteka Imana. Ubwo rero iyo barimo gutegura, iyo barimo kwigisha habamo n'ubuhanuzi. Muri ubwo buhanuzi rero bategura umuntu, noneho igihe kigeze wa muntu yikubita hasi, yamara kwikubita hasi bakamutwikira ikiringiti, bamara kumutwikira ikiringiti noneho agatangira agatitira agahanura bya bindi bamubwiye ko agomba guhanura. Noneho abantu bakumva ko ari ubuhanuzi bw'Imana, ari Imana irimo kuvuga, ariko ari ibyo bamutekereye agomba kuvuga. Numva muri makeya ari byo ngibyo nabagezaho. Imana ibamugisha. Murakoze. Nitwa Nizane Anne-Marie, nabaga mu gisirikare cya FDLR, nkaba nari mfite ipeti rya premier sergent. Ariko muri ubwo buhanuzi bavuga nanjye nari umuhanuzi muri bo. Nkuko mubyumvise, buhanuzi bwarategurwaga bukanyura ku bahagarariye icyo bita amagroupe de prière, noneho bakabugeza ku bahanuzi, akaba ari bo babugezaho. Noneho ubwo abahanuzi bakabiropeta, repetation, noneho bamara kubiropeta bikabona bikagera kubo kuri abo basirikari bateguye kugira ngo babibagezeho. Nta kindi rero batubwiraga ni ukugira ngo tubabwire bakomere ku rugamba, tubizeze neza yuko urugamba bazarutsinda, kandi ko nta shiti urugamba ari ukururwana bakagera mu gihugu barwanya. Nta mpamvu yo kuvuga ngo bazamanika amaboko, ngo ni ukurwana paka bageze ku nsinzi yo gufata igihugu. Icyo ngicyo nicyo bashishikarizaga abasirikari, ariko binyuze muri ubwo buhanuzi, noneho ubwo tukabishyira mu basirikari. Abasirikari bakumva yuko ari by'ukuri ko ari Imana nyine ibivuze, kuko bumvaga neza yuko nta handi twabikura atari ku Mana.
ba nyakubahwa muhagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda, bayobozi mu nzego bwite za leta, bayobozi muhagarariye inzego z'umutekano, ba nyakubahwa muhagarariye imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda, ba nyakubahwa mugize inama y'abakomiseri ya RDRC, bafatanyabikorwa mwaje kwifatanya natwe muri iyi gahunda, kandi mu bafatanyabikorwa harimo n'abaturage, harimo abahoze mu mitwe yitwaje intwaro ariko uyu munsi bagiye kwinjira mu buzima busanzwe. Mwese mwiriwe neza. Uyu munsi duteraniye hano kugira ngo twifatanye muri uyu muhango wo gusezerera ku mugaragaro aba 143 bahoze mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basoje amasomo abategura gusubira mu buzima busanzwe muri iki cyiciro cya 75. Ndashimira abafatanyabikorwa ba komisiyo mwitabiriye uyu muhango n'abatashoboye kuboneka kubera uruhare mugira rukomeye rwo gushyigikira ibikorwa byo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro. Mumfashe dushimire abafatanyabikorwa. Turashimira kandi ubuyobozi bwa komisiyo ishinzwe gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikari. Tubashimira ku murimo mwiza mukora mwese ndetse n'abo mukorana, nk'uko mwabigaragaje, nk'uko byagaragaye uyu munsi. Turabashimiye cyane. Muri uyu mwanya nagira ngo twongere kandi dushimire ubuyobozi bw'igihugu cyacu, by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika udahwema gushakira u Rwanda n'abanyarwanda bose ibyiza birimo umutekano, ubumwe, amahoro n'iterambere birambye, ndetse aho asaba ko nta mwana n'umwe w'u Rwanda ugomba guhera ishyanga, ko ahubwo buri munyarwanda wese ahamagariwe kuza kwifatanya n'abandi bose kubaka igihugu, kabone n'ubwo yaba ari mu mitwe yitwaje intwaro. Turashimira rero ubuyobozi bw'igihugu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuri uwo murongo mwiza wimakaza ubumwe ndetse n'amahoro n'iterambere by'igihugu. Ni nayo mpamvu ngira ngo nshimire abantu bose bumvise uwo muhamagaro bagafata umwanzuro wo kureka gutema ishami bicayeho. Aha ndavuga abanyarwanda barimo bamwe mu dusezerera uyu munsi bahisemo kurambika intwaro hasi bakaza mu rwababyaye kugira ngo batange umusanzu wabo mu kongera kurwubaka. Turabashima ko mwahisemo neza. Ndabasaba nkomeje kutazatatira ihame ry'ubumwe n'ubudaheranwa by'abanyarwanda, kudakoma mu nkokora intambwe nziza
kandi ishimishije u Rwanda rumaze gutera, mugafatanya n'abandi gukomeza kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda. Muri uyu mwanya kandi turabasaba kuzagaragaza ko amahugurwa mwahawe muri iki kigo yabagiriye akamaro, agatuma muhinduka mu bitekerezo ndetse no mu migirire. Tubasaba kuzahorana intego yo gusigasira umutekano w'igihugu cyacu, mufatanya n'abandi Banyarwanda kugira ngo mukumire icyo ari cyo cyose cyawuhungabanya. Mufatanye n'abandi Banyarwanda musanze kugira ngo dukomeze kubaka umutekano uhamye ndetse dukumira ibyo ari byo byose byawuhungabanya. Ikindi kandi nk'uko byagarutsweho, ubu mutangiye urugendo rwo kwiteza imbere. Igihe cyapfuye ubusa musiragira mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mitwe yitwaje intwaro nka FDLR, mugisiga inyuma. Ubu mutangire urundi rugendo rushya rwo kwiyubaka ndetse no kwiteza imbere. Leta y'u Rwanda ibinyujije muri Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikari, mu bikorwa bitandukanye yabakoreye harimo aya mahugurwa, yabishyuriye n'ubwisungane mu kwivuza mituweli umwaka wose kugira ngo muzabashe kwivuza. Ibyo ni bimwe no mu bindi byinshi nk'uko babivuze. Icyo rero tubakangurira ni ukugira ngo mugende namwe mukore, mwiteze imbere kugira ngo muzakomerezeho ubutaha, mwiyishyurire ndetse n'imiryango yanyu kimwe n'abandi Banyarwanda bose. By'umwihariko turabasaba kuzirikana ko ubumwe n'ubudaheranwa bwacu nk'Abanyarwanda ari umusingi w'ibyubatswe byose. Kubitatira ni ikizira. Ndabasaba rero kwirinda icyo ari cyo cyose cyakongera kubasubiza mu bibi n'ibyo mwahozemo, ahubwo mugafatanya n'abandi Banyarwanda musanze kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside, mugashyira imbaraga mu kubaka ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda. Kuri mwe mwese mugiye gusezererwa uyu munsi, turabizi ko hano i Mutobo mwahaherewe ubumenyi n'ubushobozi bwo kujya ku isoko ry'umurimo. Mwahuguriwe kwihangira umurimo kandi bizakomeza. Mugende rero mujye ku isoko ry'umurimo, mwiteze imbere, muteze imbere ingo zanyu ndetse n'igihugu muri rusange, mufatanye n'abandi Banyarwanda. Mugere ikirenge mu cy'ababanjirije baduhaye ubuhamya bw'iterambere rifatika bamaze kugeraho n'uburyo bagira uruhare mu kubaka igihugu. Mbere yo gusoza, reka mbonereho gusaba umuryango nyarwanda mugiye gusanga kubakira neza nk'uko bakiriye abababanjirije,
ndetse no gufatanya namwe mu bikorwa byose byo kubaka igihugu. Gusoza nongeye gushimira mwe mwese mwaje kwifatanya natwe muri iki gikorwa cy'uyu munsi, kandi nanone turashimira iyi komisiyo RDRC ku kazi keza bakora. Tubasezeranya yuko leta y'u Rwanda izakomeza gushyira imbaraga muri ibi bikorwa byo gufasha ibijyanye no gusubiza mu buzima busanzwe abafata umwanzuro mwiza wo kurambika intwaro hasi bagataha mu gihugu cyabo, bakitandukanya n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, bakaza kugira ngo bafatanye n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Ndabashimiye, murakoze, mugire amahoro.